Barbara. Hi, Lenny. The Orbuck family. Welcome, welcome. That's the Sanctuary of Temple Israel on the bottom right corner. Hi, Rachel. Hi, Carol. Shabbat Shalom. Okay. We'll get started, everybody. It is 6 o'clock on the dot. We like to, as Cantor likes to say, no JST here, no Jewish Standard Time. Totally our mode. We start when we say we're going to start. So 6 o'clock, we are celebrating Shabbat. We are on the tail of Purim, which is this ultimate holiday of disguise and fun and playfulness and a little mischief, and which kind of gives this Shabbos a little different flavor. And so let's just infuse Shabbat with some of that relaxed mischief. What would a mischievous Shabbos feel like? One where we just kind of felt like a knowing winking from the world, from each other, somehow of sharing and pleasure and just not taking ourselves too seriously. I think that's a good place to start. So let's get our Shabbat started. Let's throw ourselves into this without trying to examine too much and just be here, because being in the present moment, not trying to make sense of everything, allows you to truly enjoy. So let's get started. Page 13. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Ani LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeitkem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Let's sing Nachun Aranana, page 15. Lechuneranena, lechuneranena, chuneranena l'Adonai, lechuneranena, chuneranena, lechuneranena l'Adonai. Naria, naria, לצור ישנו, קדמה פנה בתודה. נריה, נריה, לצור ישנו, בזמירות נריה לו. לכונרננה, לכונרננה, נרננה לאדוני, לכונרננה, לכונרננה, לכונרננה לאדוני, לכונרננה, לכונרננה, לכונרננה לאדוני, לכונרננה, לכונרננה, לכונרננה לאדוני.
Al takshu avim kimir vagi. Asher nisoni avotechem. 40 שנה Agut Petor. The stubborn generation for 40 years. Vaomar Avdu Elevahem Vehem Yadu Drachai Asher Nishpati V'api Im Yavud El Menukati Shilul Adonai Shir Chandash Shilul Adonai Kol Haaretz Shilul Adonai Baruchu Shemo Basru Miyom Liyom Yeshuato Sapru Bagoyim Kevodo Bechol Ha'amim Nifleotav Ki Gadol Adonai Umulal Me'or Norahu Al Kol Elohim Ki Kol Elohei Amim Elilim Adonai Shamayim Asa Od Behandar Lefanav Tiferet במקדשו עמדו לאדוני משפחות העמים עמדו לאדוני כבוד ועוז אהבו לאדוני כבוד שמו זהו מנחה ולחצרותיו השתחוו לאדוני בהדרת קודש הילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך אף תיקון תבל בעל תימות יד עינמים במישרים יד די 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 יד די 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 יד די 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 יד די 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 ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים, ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים, ומלואו. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, תגל הארץ. יעלו שד וכל אשר בו, אז ירעד וכל הצייר, לפני ארנה קיבה, יבוא לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק ויאמין באמונתו. Adonai malachti la'aretz yishuim rabim. All throughout these psalms, we are singing about very human things like justice and righteousness. And then we're also singing about such natural things like the voice of God in cedars and waters and experiencing it through the earth. And I'm just, when we say that there's a ruach flowing through us when we're singing, literally, like think of ourselves as those aspects of nature. We ourselves are flowing and moving like we were wind. We ourselves are becoming more spiritual. We are becoming more ruach because of Shabbat. So if we can try and be more ruach than body, if we can be more spirit and flowing than stationary, then Shabbat can truly move us. And let's move. Let's be moved.
Ave Adonai, Sinura, Shomer Avshot, Chasidav, Miad Reshaim Yatzilem, Ozarua, Latzadik, Ule Yisraelev Simcha. Ozarua, Latzadik, Ule Yisraelev Simcha. Simchu Tzadikim Badonai, Vehodu lezecher kodsho. Simchu Tzadikim Badonai, Vehodu lezecher kodsho. Mizmor Shir Shir Chadash. Continue page 18. Hodialein. Zachar Chasel Veit Yisrael. Rauchol Ze Fesel. Hariul Adonai Kol Haaretz. Pitzlu V'Nazameir. Bachatz Asov Kol Shofar. Hariul Ifnei HaMelech Adonai. Lifnei Adonai Kivan, Lishpot Haaretz, Lishpot Hevel Betzedek, Ve'amim Meisharim. 19. Adonai Malaki Gezu Amim Shekinut Vel Arzanet. Yodushim Chagdor Merkedo Shuv Oz Melch Mishpat Ahev Takoranata Meishar Mishpat Yitzakab Yaakov Atasita. Amor Elisha. Moshe Verkochan Mushma Mokoresha Mokorim. Ve'amudan Yidaber Lehem Shom Detam. Adonai Elohim Adonai Tikas. Continue at the bottom of the page. Romemu Adonai Eloheinu Vishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Vishtachavu Har Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Veishtachavu Har Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Veishtachavu Har Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. 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 We rise, page 20. Let us sing about the voice of Adonai, Kol Adonai. Mizmor LeDavid, Avul Adonai b'nei Elim, Avul Adonai kavod ma'os, Avul Adonai kivod shemo, Shtachavu Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim, Adonai mayim rabim, Adonai
into Lechadodi, inviting ourselves to rest and to sit and to welcome and to just become agents of welcoming ourselves. Because amazingly, when we ourselves put our hearts out to be able to make other people feel comfortable, in this case, the Shabbat bride, we ourselves also feel more belonging, more connection. So let's attune. Let's make sure that we are these agents of welcoming for anyone whose path we cross. So let's sing together Lechadodi 21. לך דודי לקראת כלה, בני שמה נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שמה נקבלה. שמור וזכור דיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, שמו אחד, לשם תפארת בלי תהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה ראש מקדם נסוכה. סוף מעשה מחשבתך הילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאי תוך אפיך, רב לך שבט ימי קמחה, הוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. יצנע ארי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. אל יריש בן הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באור קומי אורי. אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי, מה תמיבך יחסו. אני עמי ונבנתה עירתי לה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. היו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, אל ירעיש בין פרצי ונשמחה נגילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי
בואי חלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקמלה. We invite you to be seated. And we are at this pinnacle, this height of the Shabbat service, the Kabbalat Shabbat service. And as we are going into the song for Shabbat, this is when we check in with ourselves. Are we starting to feel that extra neshama, that extra soul that comes to us every Shabbat? Every time we need just a little bit more, a little more strength, a little relaxation, Shabbat comes every week, no matter what. And so we are a little bit more ruach, we are a little bit more spirit on Shabbat than any other time. So let's check in. Let's see what we might do at this very moment, what small adjustment we can make inside of us just to relax into the spirit inside of us. Let's continue, page 23. ואתה מרום לעולם ארנאיכי נאויבך ארנאיכי נאויבך ילבדו ותרם קרני תבטי בקמים עלי מראים תשמענה אוזני. צדיק אתה אמר יפרח כארץ בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Page 24. Psalm 93. Adonai malach geut lavesh Adonai osid azar aftikon tevel baltimor nachon kisacha meyas me'olam atah. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כולם,
בתוך ים. בקולות מים רבים Rivers run אדירים משברי ים עתיב אמרו whirling אדוני in the storm. עתיב ארום אדוני Adonai malach Yehu lavesh Adonai osit azar avtikon tevel bal timor nachon kisacha meyas olam atam Hey, Dotecha, Emu me'od, Leveitcha, Nava Kodesh, Adonai leorech yamim. Adonai leorech yamim. Adonai malach Yehud lavesh Adonai osit azar avtikon dever bal timor nachon kisacha meyas olam atam. At this moment, we are bringing together both the joyousness and also the sadness, the sorrow of all of the losses we had this week. This past Sunday, we buried Sam Edelson, which was such a hard thing to do. And this past week, Marie Ezekiel lost her dad, Rosario Leonardi, and Alon Kahadi lost his father. Ezra passed away. Ezra, many people who come from BJC may remember Ezra, who would come for the holidays and tell all the kids what they should be wearing and fix them up and how they should behave. And so Ezra Alon lost his dad this past week, and the funeral and Shiva are in Israel. And so we are honoring our loved ones, and we are supporting our mourners. So we are honoring for the Yortzites, Rachel Abrams, Leonard Feinberg, Shirley Finkelstein, Robert Fleck, Abraham Fox, Blanche Gold, Leonard Gordon, David Hecht, Maurice Herman, Kurt Ezekiel, Fred Hiller, Sidney Horowitz, Martin Canner, Lawrence Katz, Ida Levine, Frida Manton, Shelton Mesnick, Helen Penn, Harry Ryder, Simeon Salama, Isidore Thurer, and Elsie Thune. If you are observing Yortzeit, you are in mourning, or if it is your custom to stand with mourners, we invite you to rise for Kaddish, page 24. Yitkadal ve'yitkadash shemei rabba, ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei, ve'chayechon u'vyomechon u'chayei zechol beit Yisrael, va'agala v'izman kariv v'imru, amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam olmei olmaya.
Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata d'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. So I want to invite you all to be seated. And so I'm wondering to myself and want to ask you this question. If any of your friends who are not Jewish have ever asked you about certain holidays like Sukkot or Purim, for instance, which we just celebrated, how do you explain that we shake a bundle of branches and a citrus fruit next to each other because we're praying to God? How do you somehow explain that to your friends who might not be familiar? Or the another piece, which is that we dressing up is not such a crazy thing, but that we build huts in our backyard to remember leaving Egypt, and we have to sleep in those huts for 8 days. There are some things that we do, and we're doing them, and sometimes they feel like we're doing them as offerings. There's a tradition that the Shabbat table has become our offering to God, our altar to God. But our Torah portion gives us a slightly different perspective. So we read, you shall further instruct the Israelites to bring you clear oil of beaten olives for lighting, for kindling lamps regularly. So all of our rabbis ask this question, which is, why does God need light? The Midrash says, God says, no, that light is not for me. I created all of the lights. See those stars in the sky? I created those. I created the sun. I created the moon. I do not need the light that is kindling from that oil. You doing all of these rituals, the Midrash says, it is not for my yearning. It is not for my need. I certainly do not need light supplied by mortal human beings. I am commanding these laws to enable you to elevate yourselves, to acquire merits. And these lights of lighting, it's not so that God can see. It's not for any practicality. It is for elevation of the soul. And I wanted to talk about that for a little bit, especially right now when we are for the last year, literally last year, because Purim was the mark where we had our last in-person big blowout community gathering. I think that some of our lights have dimmed. And some of those rituals and some of those usual routines, because we are out of habit of doing them, somehow the elevation that comes with them, the elevation that comes from certain ways of, whether it's lighting Shabbat candles or, a certain thing that used to do in the mornings, or people that used to spend time with, those routines that we think maybe we're doing them for someone else, we forget that we are also elevated by them. So what I want most for all of us is to think, in the last year, what have I given up? What have I stopped doing that I could perhaps start doing again? Some of these routines, some element, the lighting of the candle is symbolic, but it could be anything. Each of us needs to remind ourselves, because we are our source of elevation. It is inside of us. It is not outside of us. We ourselves are our own sources of elevation, and we decide what we do with our time. COVID-19 has taken so much from us, but not everything. And so this is my prayer. My prayer
is that we remember that it is important, that it is a part of our life's purpose as the souls that got the gift of living on earth, to elevate ourselves, whatever that means to you. So that's what I invite you to do over Shabbat. Think, reflect. What is it that you might have lost, that you stopped doing, that could possibly bring you a little bit more elevation? I invite you to rise. And we're going to do a Misha Berach, a prayer for healing. And again, I got a chance to speak with Steve Singer this past week. Steve is doing so much better, and he just wanted to know that he's grateful for everybody who's reached out. Misha Berach Avotenu, Misha Berach Imotenu, Refuah Shelema. Bless the ones in need of you, help them be their guide. Walk along, carry them from darkness into light. Heal us, God, hear our prayer, our rock throughout all time. Misha Berach Avotenu, Misha Berach Imotenu, Refuah Shelema. Misha Berach Avotenu, Misha Berach Imotenu, Refuah Shelema. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov Imotenu Sarah Rachel Leah. May the Holy One who blessed your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rachel, and Leah, Yivarech Berapeh et Hacholim. Caitlin, if you would give everyone a chance to unmute themselves so that they themselves can also share. I would ask that you please do it spoken. You know, we're going to shut down our chat box. We just have to remember to do that. Who are we praying for? Rivka Bat Liba, Moshe Ben Yitzchak, Moshe Ben Yisrael Chaim. What happened? Arabat Fredelea. Joshua. It's okay if there is some overlap. Okay, Alan Moskowitz, David Russin, Kathy B. George, Georgia. Jackson Weitzman. Arnold Tischler. Bat Telefano. Leora Bat Shlomo Deborah. Jacqueline Bat Mazel. Anyone else? V'kol ha'cholim b'kilatim shabet or hakadosh baruch hu malei rachamim alehem lachzikam l'rapotam vayishlach lehem meir afor shel min hashamayim refuat hanefesh ratzaguf tzach shar chol Yisrael v'chol yishvei tevel Shabbat zimli zakor frakvar lavo hashta ba'az malkri v'nomar amen. May healing be at hand, and let us all say amen. We turn back in our prayer books to page 28. Baruch hu et Adonai Amevorah. Baruch Adonai Amevorah le'olam va'ed. May be seated. Baruch Melchel Mashiach Bidvaro Marvi Chokma Pateach Shem Vitun Hashim Umesadet Kol Chavim V'Shmertem Rai Borei Yom Ve'Laila Golel Or Mipnei Choshech Choshech Mipnei Or Umavir Yom Evi Laila Mavdir Ben Yom Ve'Laila Adonai Tzavot Shemo El Chai V'Kayam Tamid Mochalel Elam Va'ed Baruch Ata Adonai Oh, Amari Varavim. Avatu Am Yisrael. page 29. Al Kinagalish Rismaftir
כי הם חיינו ורוח ימינו והם נגיע יומם ולילה ואהבתך אל תשים ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך ולטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך וישעריך והיה עם שמות ישוע שירכם בזה ואהבה את אדוני אלוהיכם לעבדו ובכל לכם וכל נפשכם תהי ישמר לכם פן יפעל לכם בשרתם ויצר שמעו יהיה מטר והאדמה ליתן יבולה ושמתם את דברי אלוהיכם ועל נפשכם ושם להיות עדיכם ולטפות בין עיניכם למדתם אותם את השם וכתבתם מזוזות ביתך וישעריך למען ירבכם ולשמר לבתיכם ויאמר השם לבני ישראל ולכם ציצית וראיתם אותו וזכרתם למען תזכרו ויעשתם את אני אראה לכם אשר אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כוסות ילדו השם נפשנו בחיים לא נתן רלו רגלינו המדרכנו על מות אויבינו וירם כאן העושה לנו ניסים יוצא מישראל מתוכם ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם ירדאי לה 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 מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אל מלכותך ראו בניך בוקע לפני משה מלכותך ראו בניך בוקע לפני משה זזלי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדר את יעקב וגם חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל אשיבנו לשלום Page 33. ויגן וידנו ויסר מילה אויב דבר וחרב יגון כי אל שמונה אצלנו אתה כי המלאכן ורחום אתה ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום אתה ויער עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו וכל עם ישראל וירושלים We rise. ושמרו בני ישראל את
השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתקדש ויתקדש מרבה, אמן. ויעלמה דברה חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה, בגלה, ובזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולם יתברך. יתברך וישתבח, ויתפאר ותאמר ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה. ברכו לילה, מכל בגדה ושירתה, תושבחה אמירן יעלמה נרו. Amen. The silent Amidah, pages 35 through 38. Okay. Please continue davening at your own pace. We turn forward to page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי יבוש מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אלוהי יום קונה שמיים וארץ,
מגן אבות בדברו, מחיים מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לימו ביום שבת קודשו. יבם רצה להניח להם, יבם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מיון הברכות אל ההודעות. אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, יעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, ליעבדך באמת, וינחילנו אלוהינו מיבב רצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Page 48. יתקרא וקנה שמיר הבא. Amen. בעמד רק נדליך מלכותי, בחיי חונך ישראל, בעגלה וזמן כרבי מרו. Amen. יהי שמיר הבא מבורך, ואלתום אל מאיה יתברך. יתברך וישב ויתרומן ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתלוש מקודשם. ברכו. ברכו לאלה, מקורתה ושירתה, תושתב נחמתה, דם מרם רמה ומרו. Amen. תתחבא צונדו ונכו ישראל, קודם אבן נשמע ומרו. Amen. יהי שלום רבין שמיה, וחיים עלינו ושלום ומרו. Amen. עושה שם וירומה ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. Page 49. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho be'avo v'ratzon inchilanu, zikaron l'ma'aseh v'reshit, ki hu yom techila l'mikrai kodesh, zecher l'tziat Mitzrayim, kivanu bacharta ve'otanu kidashta, mikol amim, v'shabbat kodshecha be'ava u'ratzon inchaltanu, baruch atah Adonai, mekadesh hashabbat. Amen. Shakochach. L'chaim. Page 51, we rise for Aleinu if we are able. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהינו
ככתוב בתורת עובדה, היום שב לך כי ירנה לי. אל כן יקבל לך לראות. תשמע, לפניך ארנה אלינו, לכבוד שלך קראתי. ככתוב בתורתך, ארנה ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish. Yitzgadal ve'yitzkadash shemei rabba. Ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei. Ve'chayechon u'vyomechon u'pchayei zachol beit Yisrael. Va'agala v'zman kariv v'imru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitpaleh v'yitalal shmei d'kudsha brichu. La'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehi shlam rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav v'ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. Inviting everyone to be seated, and Caitlin, if we can spotlight Bruce Nelson. Okay. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. We're all doing very well. I'd like to take a moment and talk about the wonderful Purim festivities that we had last night and then again this morning. Last night we had a drive-in Megillah reading and live streamed it to the rest of the congregation. We had over 30 cars in the parking lot at the Temple Israel property in Merrick, and I believe we had close to 100 people that live streamed the event. It was a wonderful, wonderful event, and there's a lot of people here to thank. First, the suggestion came from Jared Belfeder. It was well received, and everybody seemed to pull together here to put the event together. Evelyn Pollet, who has always been a very strong sponsor and supporter of the Purim Carnival, stepped up here again for the drive-in festivities. So we thank Evelyn very much. We also thank Evelyn and Elaine Tarnofsky for putting together and distributing the gift bags with the groggers. Our cast of characters, yes, they were a cast of characters, not actors, included Michelle Endelson for filming the event, editing it, and bringing together the Hebrew school children who had participated. Of course, Cantor Diamond and Rabbi Bernstein did the Megillah reading. Mrs. O for organizing and coordinating the reading for the Hebrew school children. And our leading character, of course, was Cantor Diamond, not actor, character. Remember that, guys. He's our leading character. Technology was provided by Joe Weissport, Howard Fingeroff, Glenn Ring, and they utilized GT Party Entertainment. And we also thank Sisterhood for donating the Purim baskets. We also thank Tina Barron and Nadine for putting together and distributing all of the Purim baskets. I hope I didn't leave anybody out. Please go to our website and you can live stream the full program, or you can just listen to the Hebrew school spiel that took place. This was a wonderful event, and I have a feeling that we're going to continue these types of events even after the COVID pandemic subsides here. So thank you, everybody, and I appreciate everything that everybody has done here. As the rabbi mentioned a little bit earlier, we offer our condolences to Alan Kahadi and the Kahadi family for the passing of Ezra Kahadi.
We also offer our condolences to Marie Hezekiel on the passing of her father, Rosario Leonardi. Sorry about that, Marie. And our condolences to the entire Hezekiel family. Stop laughing, Barbara. We also offer our condolences to Randy Meshnick and the Meshnick family on the passing of Randy's father, Abraham. And of course, as the rabbi mentioned, we offer our condolences to Lisa and Jerry Edelstein on the passing of Sam Edelstein. Some upcoming events and programs. We have Drosh tomorrow morning at 9 a.m. Shabbat services begins at 9:45 a.m. And we have junior congregation at 10:30. On Sunday morning at 9 a.m., we will have a minyan. On Wednesday at 10 a.m., we have meditation with the rabbi. On Thursday at 8 a.m., we have a minyan. At 2:30 p.m., context class and Torah study will take place. At 7:45 p.m., we have a minyan. On Friday, Young Family Shabbat is at 5:30 and Kabbalat Shabbat is at 6 p.m. Beginning on March 6th, we will be having in-person junior congregation at the Merrick facility, and on March 7th, in-person Hebrew school also taking place at the Merrick facility. And on March 10th and the 17th at 12 p.m., help me with this, Rabbi Neshama? Neshima. Not Shema. Neshima, yeah. Not It means Shema. breath. Not Chinese, okay? A seminar on how to eliminate stress and how to break the cycle. You need to register that online for that, please. And then on March 13th at 7 p.m., we have Havdalah service, which will be led by the A class. On March 17th at 1:30 p.m., Hazak will be presenting the National Constitution Center, the 19th Amendment of how women won the right to vote. And at 8 p.m., also on March 17th, Sisterhood Book Club will be presenting the Book of the Brokenhearted. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Finish up with Yigdal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עד אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף ליחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמון לכל דבר אשר נברא, ראשון דין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אלא אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל, כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו, תורת מנתן לימואל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל יפעל, ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחי כקץ ישועתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. I'm going to ask everyone to please rise. We'll do a blessing over our families. So anyone who you would like to offer a blessing to, that's our extend our hearts outwards. All right. For our daughters. ישימך אלוהים כשרה רבקה, רחל ולאה. May you be blessed like Sarah, Becca, Rachel, and Leah. And for our sons. ישימך אלוהים כאפרים וכי מנשה. May God bless you like Ephraim and Manasseh. And for all of our children. Yes, all of them. יברכך אדוני וישמרך. May God bless you and guard you.
Yair Adonai panav elecha vichuneka. May God be gracious to you and kind to you. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. May God lift up his face upon you and grant you peace. And we all say, Amen. Now I want to see who has challah in front of them. Anybody have challah in front of them that we might be able to do hamotzi? I know I sent a message to the Seagulls to see if they wanted to help us out. Rose has some. Rose Levy. Yeah, Rose Levy? Yeah, if we can maybe unmute her, she can do a little motzi. Yeah, let's do that. I'm going to do hand washing first. Anybody else who also has challah in front of them, feel free to unmute yourselves. I have a lovely challah knife from Israel. Very nice. So anybody who has challah, go for it, Rose. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. All right, take a piece. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. It's been a pleasure talking to all of you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Take care. Shabbat shalom. So long, everybody. Bye. Good Shabbos, everyone. Shabbat Shalom. Thank you, Caitlin, for helping us tonight. We appreciate you making everything run so smoothly. Thank you.